tunatoa tahadhari kwamba ndivyo vijana wetu walikuwa wametoa makataa tofauti ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuyasikiza. Alivunja baraza la mawaziri, na kwa hivyo tupatie hii serikali muda. Tunajua kwamba kuna watu ambao walikuwa wanafikiri kwamba wana njama zao za kisiasa za kuweza kuleta msukasuko katika serikali. Thank you very much, Gabriel Muthuma, my deputy, very able deputy. Tutaanza hii briefing. Poleni kwa muda, lazima tulikuwa na majadiliano mengi sana ili tuweze kufanya mambo ambayo tunafaa kufanya sisi kama serikali. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Leo hii tumekuja kuhutubia Wakenya na nchi kwa ujumla kutokana na mambo kadha wa kadha ambayo tunafaa kuangalia. Mwanzo, tunajua kuna haya maneno ya Nane ambayo yamepangwa na wengineo kesho. Pili, tunataka kuzungumzia kuhusu mambo ya ugavi wa fedha za vyuo vikuu. Na pia tatu, tuzungumzie kuhusu serikali mpya na mambo ya bill ambayo inahusisha mifugo. Mwanzo, tungependa kabisa kukashifu wale ambao wana dhana potovu ambazo zinataka kuwarai wa Kenya wasiweze kuendelea na shughuli zao za amani na za kikazi kesho. Tunatoa tahadhari kwamba ndivyo vijana wetu walikuwa wametoa makataa tofauti ambayo Mheshimiwa Rais ameweza kuyasikiza. Alivunja baraza la mawaziri, na sasa hivi bunge limeweza kupitisha baraza jipya ambalo ni la muhimu zaidi na ambalo lina sura ya kitaifa katika hii serikali ya broad based government, serikali ya kitaifa ambayo iko na wazee, vijana, akina mama, na hata tunashukuru kwa mara ya kwanza tuna mama mlemavu ambaye anaitwa Stella Soi ambaye pia ameteuliwa kama waziri wa jinsia, utamaduni na mambo ya sanaa. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo tunafaa kulisifia zaidi, na kwa hivyo tupatie hii serikali muda. Tunajua kwamba kuna watu ambao walikuwa wanafikiri kwamba wana njama zao za kisiasa za kuweza kuleta msukasuko katika serikali. Lakini tunawaambia vijana wetu, matakwa yenu yaliweza kusikizwa na yataendelea kutimizwa, na ikumbukwe kwamba ni mwezi tu huu wa Septemba ambao Mheshimiwa William Ruto atakuwa amekamilisha awamu yake ya miaka 2 peke yake katika awamu yake ya kwanza. Kwa hivyo tafadhali, tunaipenda hii nchi, ni nchi nzuri zaidi, ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa sana wa kujiendeleza. Tusiharibu kwa sababu ya maandamano ambayo hayafai. Tunasema Nane tuko job, Nane tuko hustle, Nane tuko katika majukumu yetu ya kila siku. Hakuna mambo ya maandamano. Pili ni kusema kwamba tunajua vijana wengi ambao wameathirika ni wale ambao katika vyuo vikuu. Na sasa hivi serikali imetoa mradi ama mfumo mzuri wa kuweza kusheheni yale makadirio ya vyuo vyetu vya umma, kwa sababu ilikuwa kwamba serikali iwe ikifadhili 80% ya karo yote ya mtu ambaye anakwenda kusoma, mwanafunzi. Lakini ikawa kwamba wanafunzi waliongezeka hivi kwamba zile pesa ambazo zilikuwa zinawekwa katika mfumo huu wote wa elimu zilikuwa zinafika tu 45%, ikienda vizuri zaidi 50%.
Sasa hivi serikali imetoa mfumo mpya ambao utasaidia vyuo vyetu vikuu visiweze kufungwa kwa sababu zilikuwa na madeni zaidi ya bilioni 77. Inamaanisha nini? Kwamba kila mwanafunzi ataweza kupatiwa nafasi kulingana na uwezo wa familia ya kwake, kuwekwa katika zile band 5. Ataorodheshwa kiwango cha kwanza, watapatiwa ufadhili wa serikali kwa 95% na hawatalipa pesa nyingi isipokuwa shilingi 5,995. Kiwango cha pili watafadhiliwa kwa 90%, wengine 80%, wale wengine watafuata 70%, na wale ambao wako na mshahara wa zaidi ya shilingi 1,120 watapatiwa ufadhili na serikali wa 60%. Tumeweza kuongeza muda kutoka Julai 31 kama ilivyokuwa ni wakati wa kufunga hizo application, kwa sababu tu ni wanafunzi 74,000 ambao walikuwa wameweza kuonyesha kwamba wangependa kufadhiliwa na serikali, lakini wale ambao wote ambao wanaweza kufuzu ni watu zaidi ya 1,153. Kwa hivyo tuwakapatia muda mpaka tarehe 15 Agosti, na ikifikia tarehe 19 serikali itaweza kutoa kile kiwango ambacho mtu amewekewa, kama ni kiwango cha kwanza ama ni kiwango cha 5. Kwa hivyo ni vizuri tuseme pale kwamba kuna muda zaidi na tutoe huo mwito. Fedha tayari zimeweza kupatianwa zaidi ya bilioni 31.6 zimewekwa katika halmashauri ya mikopo ya vyuo vikuu, ukipenda kwa kimombo HELB, na pia kuna fedha zingine zaidi za kuweza kuajiri karibu bilioni 20 wale walimu wa JSS. Kwa hivyo tayari kuna fedha ambazo zitatosha kuhakikisha kwamba watu wote ambao wanahitaji kufadhiliwa na serikali, aidha ni kupitia scholarship ama ni kupitia mkopo, wataweza kufaidiwa zaidi. Kwa hivyo hilo ni jambo tunataka tuombe wanahabari, vyombo vya habari tuweze kufikisha ujumbe ule. Jambo la tatu ni kwamba kuna tetesi za kusema kwamba kuna sheria ya mifugo ambayo inasema kwamba ati lazima wewe ukiwa na ndume wako uweze kumsajili. Hiyo ni bure bilashi. Wale ambao wanafaa kusajiliwa ni wale ambao wanafanya ukulima, ile kwa kimombo tunasema commercial agriculture, ili kuhakikisha kwamba zile mbegu ambazo zinatokana na hawa ndume ni sawia, lakini si ya mtu na ndume yako 1 na 2, kwa sababu kuna watu wanaeneza hiyo propaganda. Huo ni uongo mtupu. Jambo la pili, kuna chakula cha mifugo. Kuna wale wanasema kwamba lazima sasa inasemekana kwamba ukiweka lebo, ukiweka nembo yake pale, jina, kwamba wale wakulima wadogo wataumia. La hasha. Kuna aina za chakula cha mifugo nyingi tu zaidi ambazo zimejaa madini yasiyokuwa sawa, kwa kimombo ukipenda aflatoxin. Kwa hivyo tunataka kuhakikisha kwamba kama serikali kwamba wakulima wetu hawapatiwi chakula cha mifugo ambacho kinaathiri uzalishaji wao. Pia ikifika mambo ya nyuki na asali, watu wengine wanatumia wanatumia sukari, ndizi kutengeneza asali gushi, uki gushi. Kwa hiyo serikali inapendekeza katika hii sheria kwamba kila mtu kama uko na watu wako pale, lazima uhakikishe kwamba umeuweka jina ili tuondoe wale ambao ni watapeli. Lakini sio eti kusema kwamba sasa eti itakuwa ni, kwa sababu kuna watu wengi sana ambao wanaiba, wanafanya, na hili ni jambo linafanyika ulimwengu mzima. Kwa hivyo hii ni sheria ambayo iko bungeni, Wakenya watatoa maoni yao, ni sheria ambayo imepelekwa mwezi ule wa Julai. Kwa hivyo si ati jambo ambalo limeweza kufikiwa. Kama kuna maoni mbadala tuweze kuzungumzia jambo hili, lakini tuache propaganda kama vile ambavyo tulivyoona zile propaganda za finance bill ambayo iliwakasirisha watu wengi na mambo mengi hayakuweko kulingana na vile yalivyo. Niseme kwa mafupi kwamba tuna serikali mpya sasa,
na hii serikali tuiunge mkono. Hii ni serikali ambayo kwa sababu bunge linamalizia majukumu yake, wataweza kuapishwa, na wakishaapishwa tuwapatie muda waweze kufanya kazi, ili Wakenya tuweze kuwa ni watu ambao tunasimama na ukweli. Kwa hivyo, kwa machache nikubalisheni sasa niweze kusoma kwa kimombo kile ambacho kiko hapa, alafu mwenzangu Mwanaisha atakuja tuulize maswali 1, 2, 3, alafu tumalizie ili tuweze kwenda kwa shughuli zingine. Press statement by the government spokesperson Isaac Mwaura at KICC today on university and tertiary institutions funding model. Cognizant of the challenges experienced in the management of higher education, the government introduced a new funding model in June last year, as formulated by the Professor Raphael Munavo-led Presidential Working Party on the education reforms. The model advocates for the creation of an education fund to enhance access to equity and quality of education and training at the university and tertiary college levels, with the aim of providing relevant and adequate skills and competencies in strategic disciplines to spur industrial and economic development in line with the aspirations of Kenyans. The fund was envisioned to address the substantial shortfall in funding caused by the previous differentiated unit cost model, DUC, which was programmed to cover 80% of university education costs for admitted students through loans and scholarship under the Joint Admissions Board, popularly known as JAB. This approach proved unsustainable in the long run, leading to service payments, difficulties, and reduced lecturer attendance. You are aware that some universities have gone for years without even paying their adjunct lecturers and part-timers. The commitment to cover 80% of the costs ended up covering only 50% or even 45% in some cases, resulting in a significant funding gap and compromised educational quality. The universities ended up with an inherited debt of over 77 billion, putting them on the brink of a crisis, and therefore even making our quality of degrees to be compromised. In contrast, the new funding model, which commenced in September last year, utilizes the means testing instruments to fairly assess student needs, categorizing them into 5 funding bands or tiers as follows. Band 1, students from households earning between 5,995 per month will receive 95% of their support from the government, with 70% as scholarships and 25% as loans and only 5% as a household or parents' contribution. So these are people who are earning 5,000 shillings or less, and their contribution is almost negligible. In fact, if you calculate properly, in some cases, they will even be contributing only 3,000 shillings, not even the 5,000. In Band 2, students from households earning between 5,995 and 23,670 per month will receive 90% of their support from the government, with 60% as scholarships, 30% as loans, and 10% as household contributions. Band 3, students from households earning between 23,671 and 70,000 per month will receive 80% of their support, with 50% being scholarships, 30% as loans, and 20% as household contributions. In Band 4, students from the households earning between 70,001 and 199,999 per month will receive 70% of their funding, including 40% as scholarships, 30% as loans, and 30% as household contributions. The last band, Band 5, students from households earning over 120,000 will receive 60% of their aid,
with 30% as being scholarship, and 30% as loans, and 40% as household contributions. It is good to clarify that the costing is per the degree program, because initially these programs were under-costed, and the cost of living and the cost of running them has really changed. So why 80%? This adjustment to the new model was validated by the fact that 20% of students last year did not apply for the scholarships, as they could be able to cover the total fees provided. Unlike in the past, where everybody was being given this money in a unilateral manner, yet there are people who deserve more than the others. So it's an equitable way of dealing with this. The savings have benefited students in tertiary institutions, mainly in technical vocational education and training, TVETs, and it also eliminates the parallel programs because everybody then will get government support. This is the real equitable model of the hustlers, as we talked about it when we were campaigning. The government is aware of the fears expressed by some Kenyans about the affordability of the fees apportioned to households, and confirms that no child shall drop out of school or college because of fees. Beginning the 19th of this month, that is August 2024, universities will inform students of the exact payable fees based on their household financial ability as ascertained through the means testing instruments. It is anticipated that timely settlements of invoices and contractual obligations under the new model will improve institutional cash flows and enable them to focus on their core academic and research activities, thus enhancing the quality of education. In its commitment to improving education standards, the government has, in the just approved Supplementary 1 budget, allocated Kenya shillings 36.31 billion to the Higher Education Loans Board and 17.9 billion for the recruitment of 20,000 junior secondary school teacher interns and conversion of the current interns to permanent and pensionable status. So that covers for both. As well as 3 billion shillings for the school feeding program. Remember, there was a huge outcry that this program was being, scrapped off. In light of this, students are urged to take advantage of the extended deadline and submit their university funding application before its closure on 15th August 2024. The extension follows the initial deadline of July 31st. Notably, only 79,038 applicants had actually been able to be well, within the deadline, out of 153,275. So you can see it's almost 50% of the students had not actually applied. This is data as of 4th of August 2024, and so therefore we need to act very promptly so that we can utilize this opportunity. The government wishes to inform prospective students that they can apply for the scholarships and loans without having an identity card, so you don't need an ID. This temporary measure ensures that no student is disadvantaged or delayed in pursuit of higher education due to administrative processes. The applicants aged below 18 years can apply for loans and scholarship using their KCSE index number and attach a copy of their birth certificates in place of their national ID card. On the other hand, those aged 18 years and above are yet to be issued with a national identity card and can apply for a loan and scholarship using KCSE index number and attaching their waiting cards as evidence of their pending ID application. Let me now turn to misconceptions and misinformation about the Livestock Bill 2024. The government is concerned about the falsehoods and misinformation being spread about on the Livestock Bill 2024, which was introduced in the National Assembly on 24th July this year. The most contentious provision is Section 83(1) of the bill, where it is alleged by naysayers that the bill requires farmers to register and obtain certificates for their stock bulls to service their own cows. This is really untrue. The requirement applies only to farmers engaged in commercial agriculture using natural
service bulls alongside artificial insemination services. There are also complaints that the bill's provision for branding of all animal feeds, with claims that it will impact small farmers who cannot afford to buy feeds from established companies. Nothing can be further from the truth, ladies and gentlemen, fellow Kenyans. Branding is necessary to control the quality of animal feeds because many brands have been tested and found contaminated with poisonous mycotoxins such as aflatoxin, which can cause acute and chronic toxicity. These mycotoxins present a significant threat to both human and livestock health by contaminating food substances and agricultural products, thus necessitating legal control. So it is to the benefit of all of us. Such control helps the government protect farmers and also consumers, as ourselves, from incurring losses and ensure safety for our livestock and also raising quality and quantity in terms of standards within the livestock value chain. The untruths have also alluded to a ban being imposed on traditional beehives. And again, this is contrary to the bill's intention at all. The regulations aim to curtail the sale of substandard honey and ensure proper standards and disposal of hives. Improperly disposed hives can pose health risks to people allergic to honey and attract pests which become a nuisance in residential areas. Branding of the hives is intended to confirm ownership and prevent theft, a practice observed worldwide. I call upon our elites to cease misinformation and instead help the public to understand the government's action for national development. On the Nane protests, the misinformation, mainly on social media, also contributed to recent violence in the country, where unscrupulous individuals, either in NGO or other political formations, hijacked otherwise genuine grievances from our youth to sabotage and to destabilize the government for selfish gains. The government urges the youth to ignore these calls to violence as they offer little benefit to them and instead emphasize on the importance of peace, stability, patriotism, and nationhood, because we are one country, we are one people. Young people should avoid unchecked protests whose etiology and origin is unfathomable because it has got nefarious intentions aimed at destabilizing an otherwise lower middle income economy that is actually a mirror of the emergence of the African state. These protests will definitely lead to further economic hardships and therefore hinder the chances of gaining employment for the youth. As you may recall, in my last briefing on 18th of July, we emphasized that according to KRA, we had lost over 6 billion shillings in terms of revenue to government. The loss that has been estimated as a result, because that could be about 30%, is much more. It's much more in terms of billions. It's well in excess of 20 billion because of the one-month protest that were witnessed. So I really would want to call upon fellow Kenyans that it's time now that we moved on, give the chance to this government to do what it needs to do best, and let them be patient. It's only the second year since President Ruto took over, and we reap the benefits of the broad-based government, going forward, that has actually included, members from the opposition in key ministries, in finance, in energy, in cooperatives and micro enterprises, and also even in the East African community, actually, and mining. So I think it's important. It's very, very important that that be done. It is important to note that our cities are recovering from the recent protests, and we need the youth to help the country get back to normalcy and on track by respecting the rule of law and using legal channels to address grievances.
issues of opulence and misuse of money. It is the stand of the government led by President William Ruto that we even more shall emphasize on integrity, transparency and accountability, and that no form of corruption is going to be entertained in this government going forward. The government calls upon the youth to join fellow Kenyans in demonstrating patriotism and observing peace as we embrace the changes that His Excellency President William Ruto has made and is continuing to make in order to unite the country for our greater good. Kenya itasimama, Kenya itainuka, Kenya itanawiri kwa umoja na uzalendo. Mimi ni Mkenya mzalendo. Je, wewe? Asanteni sana. Naam, shukran sana msemaji wa serikali Daktari Isaac Mwaura kwa